Okay, ma'am, you can start. Okay. Hello children, good afternoon all of you. I hope you are all doing well. So today we are going to learn a new topic, that is why do we fall ill. Actually we discussed microorganisms lesson in the last month, and this lesson is also related with that lesson also. So listen carefully, and I came to know that your exam is in this month only, so prepare well and all the best for all of you. And see, you also think about some of the questions given in this lesson. Why do we fall ill? మనం ఎందుకు జబ్బు పడతాం, లేదా మనకి అనారోగ్యం అనేది ఎందుకు కలుగుతుంది? See what happened to this boy. You can observe the picture. By observing some of the pictures, you can know so many things. So this fellow was hurt. So here, by using the thermometer, the temperature of that fellow is being recorded. So when do we use the thermometer? Generally, when we are not feeling well, and if we are feeling some rise in the temperature in our body, we check with the thermometer, and we say that at the time if the temperature is high, we will say that we got fever. అంటే మనకి జ్వరం వచ్చింది లేదా ఒళ్ళు వేడిగా ఉంది అనే విషయాలను చెప్తాం. సో జనరల్ గా మన పెద్దవాళ్ళు మీకు తెలుసు కదా, ఇలా చెయ్యి పెట్టి చూస్తూ ఉంటారు, లేదా నుదుటి మీద కానీ మెడ మీద కానీ చెయ్యి పెట్టి మనకి జ్వరం వచ్చిందంటే చూస్తూ ఉంటారు. అయితే అప్పుడు జస్ట్ అది వేడిగా అంటే బాడీ వేడిగా ఉంది అనేది మాత్రమే తెలుస్తుంది, కానీ ఎంత టెంపరేచర్ ఉన్నది అనేది మనకు తెలియాలంటే వీ షుడ్ యూజ్ ద కరెక్ట్ టూల్. సో దానికి కరెక్ట్ టూల్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ థర్మోమీటర్. సో థర్మోమీటర్ రీడింగ్స్ ని బట్టి మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఎంత అనేది మనకి తెలుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకా చూసినట్లయితే ఈ బాబుకి కొన్ని దెబ్బలు కూడా తగిలాయి, సో ప్లాస్టర్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో అంటే ఏంటి, దిస్ ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి అనే దిస్ ఫెలో ఈజ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్. సో జనరల్లీ వై డు వి ఫాల్ ఇల్, మనం ఎందుకు జబ్బు పడతాం? అండ్ ఇన్ విచ్ సీజన్ డు వి జనరల్లీ ఫైండ్ మోర్ మస్కిటోస్? మన చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలలో దోమలు ఎప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ హౌ డు దే ఎఫెక్ట్ అస్? అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆరోగ్యము లేదా అనారోగ్యము అనేది కేవలం మనకి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు, మన చుట్టూ ఉన్న కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మన హెల్త్ మీద వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో దోమల వల్ల కూడా మనకి కొన్ని జబ్బులు వస్తాయి, అలాగే ఈగల వల్ల కొన్ని జబ్బులు వస్తాయి. సో see here children, ఇక్కడ these two children are in the hospital and they are taking treatment. So that means they are not well, and here this guy is suffering from headache, and here this lady is suffering from headache and also fever. That means we can say that these people are not healthy. వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా లేరు. సో మరి కెన్ ఎనీబడి సే వాట్ ఈస్ హెల్త్? సో వీళ్ళు హెల్దీగా లేరు అంటే అసలు హెల్త్ అంటే ఏంటి? వీళ్ళని మనం హెల్దీగా లేరు అని ఎందుకు అంటున్నాము? సో వాట్ ఈస్ హెల్త్? హెల్త్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వెల్ ఎనఫ్ టు ఫంక్షన్ ఫిజికలీ, మెంటల్లీ అండ్ సోషల్లీ విత్ ఆప్టిమమ్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే మన రోజువారీ మనం చేసుకునే పనులన్నీ కూడా డైలీ వీఆర్ డూయింగ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్స్ కదా. We are playing, we are reading, we are watching TV, we are doing some works in our home, we are writing and some other things. అవి చేయడానికి కనుక మన బాడీ సహకరించకపోతే ఇన్ ఎనీ వే, అంటే ఇన్ ఫిజికల్లీ శారీరకంగా కానీ, మెంటల్లీ మానసికంగా కానీ, లేదా సోషల్లీ అంటే సామాజికంగా కానీ మనం రోజువారీ చేయదగ్గ పనులు చేయలేకపోతున్నాము అంటే మనము ఆరోగ్యంగా లేము అని అర్థం. ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నాము అంటే అప్పుడు మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము అని అర్థం. అందుకనే హెల్త్ ని ఎలా చెప్తున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ వెల్ ఎనఫ్ టు ఫంక్షన్
physically, mentally, and socially with optimum efficiency. So mana డైలీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డే టు డే రొటీన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ అంటే వీఆర్ హెల్దీ. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ హెల్దీ. సో మరి హెల్త్ కి ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ కారణమవుతున్నాయి? సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము, హెల్త్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో. కాబట్టి పర్సనల్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్, పర్సనల్ ఇష్యూస్ అండ్ కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్ బోత్ మ్యాటర్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ దిస్ గై ఈజ్ సఫరింగ్ విత్ సమ్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ఆయన నోట్లో నుంచి వచ్చే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కానీ ఆ డ్రాప్లెట్స్ కానీ మీరు చూస్తున్నారు కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ పర్సనల్ ప్రాబ్లం. అంటే ఈ ఇల్ హెల్త్ అనేది ఆయన ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన పర్సనల్ ప్రాబ్లం. బట్ కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్ చూసినట్లయితే కనుక మనము see here, this place is affected with severe cyclone. సో కొన్నిసార్లు మనకి కొన్ని న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఉంటాయి, సైక్లోన్స్ కానీ, ఫ్లడ్స్ కానీ, డ్రాట్స్ కానీ, ఫెమైన్స్ కానీ, వీటన్నిటి వల్ల కూడా వాటి ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, జరిగే ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో ఉండే ప్రజల యొక్క హెల్త్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ సైక్లోన్ వచ్చింది, లేదా హియర్ ఫ్లడ్స్. సో సీ ద లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద ఫ్లడ్స్ హియర్. And after the cyclones and after the floods, not only during that time, after the calamities also, a lot of people suffer. And here water pollution, air pollution, soil pollution all leads to the unhealthy conditions of that area. And also it affects the health of the people. So like way, both personal issues and community issues both determine our health. See here the pollution. Actually not pollution, the garbage. Generally some people have the habit of throwing garbage everywhere, ante on the roads or on the parks or in the buses, trains. They're not having the habit of throwing the waste in the dustbin properly. In the house also they throw the dustbin and they throw the garbage on the roads. Suppose if the municipal people or the panchayat people are not cleaning our roads, what will happen? We can see heaps of this dust, heaps of garbage in our surroundings. అంటే ఒకవేళ గనక మన ఊర్లో కానీ లేదా మనం ఉండే ప్రదేశంలో ఉన్న గనక మున్సిపల్ కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పాపం రోజు కూడా ప్రతిరోజు రోడ్లను శుభ్రం చేస్తారు. వాళ్ళు అలా చేయకపోతే గనక మన చెత్త ఏమవుతుంది, మనం ప్రతిరోజు పడవేసే చెత్త అంతా కూడా ఏమవుతుంది, ఎక్కడికక్కడ కుప్పలుగా పెరిగిపోతుంది. దానివల్ల మన చుట్టూ కూడా అన్హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది తయారవుతుంది. అంటే అది నెంబర్ ఆఫ్ హౌస్ ఫ్లైస్ కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ మస్కిటోస్ కానీ అండ్ సమ్ అదర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కూడా అక్కడ రావడానికి ఆస్కారం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో అల్టిమేట్ గా వీటన్నిటికీ చివరికి ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఏరియాలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ మీద దీని ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో మనము కేవలము చెత్తని మాత్రమే ఎక్కడ పడేస్తున్నాం అనుకోకండి, ఇంకా మనం వాడే ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేస్తాము. ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ వీఆర్ యూజింగ్. అంటే వాటర్ కోసము మనం బాటిల్స్ వాడుతున్నాము. సో ఆ బాటిల్స్ ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడవేయడం వల్ల మన వాటర్ సోర్సెస్ అన్ని కూడా దే ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ దిస్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కావచ్చు, బాటిల్స్ కావచ్చు అండ్ సమ్ అదర్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ ప్లాస్టిక్ చాలా సంవత్సరాల పాటు భూమిలోనే ఉండిపోతుంది, అది నేలలో కలవదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డికంపోజింగ్ మెటీరియల్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన భూమి మీద టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. దే ఆర్ సమ్ అదర్ ఎఫెక్ట్స్. బట్ సీ హియర్ అవర్ వాటర్ రిసోర్సెస్. Do you like to drink water in this resource or in this resource or in this resource? Obviously our answer is no, because here the water resources are fully contaminated with plastic and some other waste material. So ఇలాంటి వాటర్ రిసోర్సెస్ ని మనము ఎవరు ఇలా తయారు చేస్తున్నారు అంటే ద రీజన్ ఈస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎందుకంటే అవర్ సరౌండింగ్స్ షుడ్ బి క్లీన్, దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ హెల్దీ. If our surroundings are not clean, we will be unhealthy. So enduku surroundings unhealthy ga tayarautunnayi ante because of the human activities. So always make a habit that the waste produced in your house or in your school should be separated into dry waste and wet waste.
So dry waste can be sent for recycling units, and wet waste can be used as a for the preparation of compost, and you can use that compost for the plants in your school garden or in your house on the roadside trees. So always make it a habit. The waste should be always separated as dry waste and wet waste. And also don't throw for beige or plastic bottles or this type of plastic material anywhere outside. Always use cloth bags, because to reduce the consumption of plastic carry bags, we should always carry a cloth bag. So it is our effort to make our environment and surroundings clean. And see here the impact of using plastic. And another thing is, for the health of ourselves, we always should take balanced diet. I think you all know about balanced diet. So a diet that should contain carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals is called as the balanced diet, and it should contain fiber also. పీచు పదార్థాలు కూడా మన ఆహారంలో తప్పనిసరిగా ఉండాలి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలి. మరి బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కాస్ట్లీ, బట్ అంటే అది చాలా ఖరీదైంది అని అనుకోకండి. దానిలో అన్ని రకాల పోషకాలు అంటే మాంసకృతులు, తర్వాత పిండి పదార్థాలు, తర్వాత కొవ్వు పదార్థాలు, విటమిన్లు, మినరల్లు, పీచు పదార్థాలు ఇవన్నీ ఉన్న ఆహారాన్ని మనము సమతుల ఆహారం అని అంటాము, అంటే బ్యాలెన్స్ డైట్ అని అంటాము. సో బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకుంటే కనుక మన ఆరోగ్యం అనేది బాగుంటుంది. వీ విల్ బి హెల్దీ. మరి బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలి అంటే మనకి తిండి సంపాదించడానికి కావాల్సిన పని కూడా ఉండాలి, కాబట్టి మనం ఆ పని చేయగలగాలి అంటే కూడా మనం మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. అందుకోసమే ప్రభుత్వం వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు, పిల్లలందరికీ కూడా ఇప్పుడు మిడ్ డే మీల్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఒకవేళ పూర్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటే కనుక వాళ్ళ కోసము రేషన్లో బియ్యము, గోధుమలు అవి కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఆహారం లేక బాధపడవద్దని, అనారోగ్యం పాలవద్దని ఉద్దేశం అనమాట. సో సామాజికంగా అందరికీ కూడా తినడానికి తిండి అనేది ఉండాలి. సో మీకు ఇష్టము, చాలా ఇష్టము అని స్వీట్స్ కానీ, లేదా చాలా ఇష్టము అని ఓన్లీ ప్రోటీన్ కానీ తీసుకోకూడదు ఎప్పుడు. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్, అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, విటమిన్స్, మినరల్స్ ఇవి అన్నీ ఉన్న ఆహారాన్ని తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అలాగే చాలా మంది ఫాస్టింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. సో కంటిన్యూస్ గా చాలా రోజులు ఫాస్టింగ్ చేస్తే కూడా బాడీ అనేది కావాల్సిన న్యూట్రియంట్ సప్లై లేక ఇల్ హెల్త్ అనేది వస్తుంది. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ అవర్ హెల్త్ ఈస్ వెరీ ప్రీషియస్ అండ్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి హెల్తీ. అండ్ కెన్ యూ సే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ ఫ్రీ కండిషన్? అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడము మరియు జబ్బు లేకపోవడము రెండు కూడా ఒకటేనా? You can reply your answers in the chat box. So what is being healthy? అంటే ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, మన రోజువారీ పనులన్నీ కూడా మనం మామూలుగా చేసుకుంటున్నాము అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెల్త్. అండ్ మన ఏ విషయమైనా కూడా పాజిటివ్ గా తీసుకుంటున్నాము, పాజిటివ్ గా చూస్తున్నాము, మనం చేయాల్సిన పనులన్నీ కూడా మనం కరెక్ట్ గా చేస్తున్నాము అంటే దట్ ఈస్ ద హెల్దీ యాటిట్యూడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్? టు స్టడీ. సో మీరందరూ కూడా మీ స్టడీస్ అన్ని కూడా మీ టీచర్స్ చెప్పినట్లు ఎప్పటికప్పుడు వర్క్స్ చేసేసుకుంటూ, ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకుంటూ, హోంవర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ, చెప్పిన లెసన్స్ చదువుతూ ఉన్నారు అంటే దట్ ఈస్ ఎ హెల్దీ యాటిట్యూడ్. సో టీచర్స్ చెప్పినవి ఫాలో అవ్వట్లేదు మీరు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ అన్ అన్హెల్దీ యాటిట్యూడ్. అండ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జామ్స్ ముందే చదువుదాం అనుకుంటారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్. సో ఆల్వేస్ మీ రెగ్యులర్ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చేసుకోండి, పెండింగ్ అనేది పెట్టకండి. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిసీజ్. డిసీజ్ మీన్స్ బీయింగ్ అన్కంఫర్టబుల్. సో ఏదైనా జబ్బు చేసినప్పుడు, లేదా ఏదైనా ఒక వ్యక్తి రోగగ్రస్తం అయినప్పుడు ఆయన తన రోజువారీ పనులు అనేవి చేయలేరు. అంటే జ్వరం కావచ్చు, లేదా హెడేక్ కావచ్చు, లేదా స్టొమక్ ఏక్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా. అంటే ఇందులో కొన్ని సింటమ్స్ అంటాం మనం, కానీ జబ్బు చేసినప్పుడు తన రోజువారీ పనులు చేయకుండా కొంచెం అన్ఈజీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు, డిస్టర్బ్డ్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. సో అంటే ఇంకేదైనా పని చేయాలి అంటే హీ సేస్, దట్ పర్సన్ సేస్, ఐ ఆమ్ సో వీక్ అండ్ ఐ ఆమ్ టైర్డ్, ఐ కెన్ నాట్ డూ.
అని చెప్తా ఉంటారు. ఇంకా కొంతమంది అయితే ఎప్పుడు కూడా పడుకొని ఉండాలని అనుకుంటారు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఏ డిసీజ్ కండిషన్. And at that time, the people feel very uncomfortable. And you can say any two conditions that are essential for good health. So మీరు హెల్దీగా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నట్లయితే అనుకోవాలి కూడా. సో ఫర్ యువర్ గుడ్ హెల్త్ వాట్ ఆర్ ద టూ కండిషన్స్ దట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్? సో ఇప్పుడు ఏదైతే మీ ఆరోగ్యం కోసం మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ రెండు కండిషన్స్ ని కూడా మీరు చాట్ బాక్స్ లో రాయండి. I will give 1 minute time. Okay, good. Yoga and eating healthy food, very good. Drink plenty of water and take food to do exercise. Okay, vegetables and fruits. And any more answers? Eating and active yoga. Oh, very good. Yoga, taking eggs. And we can do exercise. Are you doing exercise really? Early morning doing yoga and exercise, yoga and taking egg. Oh, very good. You are doing exercise also. Drinking water up to 6 liters. Children, it is not advisable to drink 6 liters, maximum 3 to 4 liters. It depends on the conditions. Okay, taking balanced diet and exercise, only healthy food and yoga. Okay, right. Yoga, egg, milk and water. Okay, right. Very good answers. So you should know the importance of health and you should know what to do for the good health. Very good. Milk also, very good. Milk is a whole food. Milk and egg are whole foods. They contains a lot of vitamins, minerals, and they are protein foods also. So it is very good to take milk and egg daily. And taking pulses, they are also protein food. Okay, let's move to the next topic. So diseases and its causes. So you might have known some of the diseases and we may not know the causes for the disease. అంటే మనకి జ్వరం వచ్చింది అంటే ఎందుకు జ్వరం వచ్చిందో ఒక్కొక్కసారి తెలియకపోవచ్చు, లేదా తలనొప్పి వచ్చింది అంటే అది ఎందుకు వచ్చింది, అది కొంచెం షార్ట్ టైమా లేదా లాంగ్ టైమ్ ఎఫెక్టా అనేది మనకి తెలియకపోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద డిసీజ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ కాజెస్? లెట్ us move to the next slide. What does disease look like? సో ఏదైనా కూడా మనకి కొన్ని సిమ్టమ్స్ వల్ల డాక్టర్స్ ఇది ఏ డిసీజ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో మనం కూడా మనకి మన బాడీ చూపించే సిమ్టమ్స్ ని బట్టి ఇట్ మే బి ఫీవర్ ఆర్ ఇట్ మే బి సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్, సమ్ అదర్ డిసీజ్ అనేది we should able to identify. And what is the disease and what are symptoms? So disease means the functioning or the appearance of one or more systems of the body will change for the worse. అంటే మన శరీరంలో ఎన్నో రకాల ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఎన్నో భాగాలు ఉన్నాయి, అలాగే ఎన్నో అవయవ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. అవయవాలు మరియు అవయవ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి మన శరీరంలో. మన శరీరంలో ఏదైనా ఒక భాగంలో కానీ అంటే అవయవంలో కానీ లేదా ఒక అవయవ వ్యవస్థలో కానీ ఏదైనా మార్పు అనేది వస్తే గనక దాన్ని మనము జబ్బు చేసినట్లుగా భావించవచ్చు. సో ద ఫంక్షనింగ్ ఆర్ ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ విల్ చేంజ్ ఫర్ ద వర్స్ ఇన్ ఏ డిసీజ్. దెన్ వాట్ ఆర్ సిమ్టమ్స్? సిమ్టమ్స్ అంటే బయటికి కనిపించే కొన్ని రకాల లక్షణాలు అనమాట. అంటే వ్యాధిని తెలియజేయడానికి కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, వాటిని మనం సిమ్టమ్స్ అంటాం. సో సమ్ కామన్ సిమ్టమ్స్ వీఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆర్ హెడేక్, తలనొప్పి రావడం, అలాగే కఫ్, దగ్గు, సమ్ టైమ్స్ లూజ్ మోషన్స్, అంటే మనకి తినని పదార్థం ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు, పడని పదార్థం ఏదైనా తీసుకున్నప్పుడు we experience loose motions, and sometimes we feel body pains, and sometimes మనము ఎక్కడైనా ఆడుకునేటప్పుడు కానీ ఏదైనా పడినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ భాగంలో కొట్టుకుపోవడం, గీరుకుపోవడమే కాకుండా ఒక్కోసారి వాపు అనేది కూడా వస్తుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్.
అంటే చిన్న పిల్లలకైతే ఈ విధంగా జరుగుతుంది. పెద్దవాళ్ళలో నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ వల్ల కొన్నిసార్లు వాపు అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సింప్టమ్. అండ్ స్టొమక్ ఏక్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇండైజెషన్, అంటే మనం తిన్నది అరక్క కొంచెం కడుపు ఉబ్బరంగా ఉన్నట్లు, గ్యాస్ అనిపించడం, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ సింప్టమ్స్. అయితే ఈ సింప్టమ్స్ అనేవి ఒక్కొక్కసారి చాలా షార్ట్ టర్మ్ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు చాలా లాంగ్ టర్మ్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ డిసీజెస్ గురించి చూసినట్లయితే ఈ డిసీజెస్ లో కూడా కొన్ని షార్ట్ టర్మ్ డిసీజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్న డిసీజెస్ ఉంటాయి. సో వాటి యొక్క స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ దట్ డిసీజ్ బట్టి దీస్ డిసీజెస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అక్యూట్ డిసీజెస్. సో అక్యూట్ డిసీజెస్ అంటే దే లాస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో దీన్ని తెలుగులో మనము స్వల్పకాలిక వ్యాధులు, sorry, acute disease, they are different. So some diseases last for only very short period of time, and their symptoms are not so severe. అంటే వాటి యొక్క లక్షణాలు అనేవి మరీ అంత సివియర్ గా ఉండకపోవచ్చు, అలాగే దీని నుంచి తొందరగా మనం కోలుకుంటాం కూడా. సో ఇలాంటి డిసీజెస్ ని మనము అక్యూట్ డిసీజెస్ అంటారు. సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్ మనం తరచుగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం కదా, జలుబు. సో జలుబు అనేది జనరల్ గా 3-4 days ఆర్ 1 week ఆర్ 10 days లో వస్తుంది, తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల మనకి పెద్దగా ఇబ్బంది పడే సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఏమి కూడా ఉండవు మన శరీరంలో. సో అలాంటి వాటిని మనము అక్యూట్ డిసీజెస్ అని అంటాం. తర్వాత here, this is also acute disease, sometimes a light fever like that. అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. సో కొన్నిసార్లు కొన్ని రకాల జబ్బులు చాలా కాలం పాటు ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు అవి లైఫ్ టైం కూడా, అంటే బతికినంత కాలము కూడా ఉంటాయి. దట్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. సమ్ ఎయిల్మెంట్స్ కెన్ లాస్ట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, ఈవెన్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎ లైఫ్ టైం. సో ఇలాంటి వాటిని దీర్ఘకాలిక జబ్బులు అని అంటారు. దీనికి ఉదాహరణగా చూసినట్లయితే కనుక సపోజ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు, లేదా బ్లడ్ ప్రెషర్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు, డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు, అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఎలిఫెంటియాసిస్, అంటే తెలుగులో మనము బోధకాలు లేదా ఏనుగు కాలు అంటాము. ఇది యాక్చువల్ గా దోమ కుట్టడం వల్ల వస్తుంది. బట్ దట్ డిసీజ్ లాస్ట్ ఫర్ ద లైఫ్ టైం. సో ఈ జబ్బులన్నీ కూడా క్రానిక్ డిసీజెస్. సో బేసికలీ ద డిసీజెస్ ఆర్ ఆఫ్ two types, acute diseases and chronic diseases. And see here, this patient is suffering with chronic disease. And here you can see and you can observe, this is an X-ray of the lungs. So this here you can see both lungs in the X-ray and you can see the infection also. And this patient was diagnosed with the disease tuberculosis. సో టీబీ అని అంటాం మనము. సో టీబీ జబ్బు వచ్చినప్పుడు అది యాక్చువల్గా ఏ భాగంలోకైనా రావచ్చు, కానీ ఎక్కువగా లంగ్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది చాలా మందిలో. సో లంగ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనేది చూడండి మీరు. సో ఇది కూడా చాలా ఎక్కువ కాలం ఉండే జబ్బు. అయితే ఇప్పుడు టీబీకి చాలా మంచి మందులు వచ్చాయి. సో దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ తొందరగా తెలుసుకొని సరైన ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే టీబీ అనేది తొందరగా తగ్గిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం డిసీజెస్ గురించి చూసాము, సిమ్టమ్స్ గురించి చూసాము. దెన్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ డిసీజెస్? అసలు ఎందుకు వస్తాయి డిసీజెస్ రావడానికి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వాట్ ఆర్ ద కాజెస్? లెట్ us know. So the causes are of two types, immediate causes and contributory causes. See here. So here you can see a child who is suffering from stomachache. And here you can see a boy who is suffering with leg pain and inflammation. You can see here inflammation and pain. And here this boy is suffering from headache. And the diseases are of two types. Apart from their టైం పీరియడ్ ని బట్టి మనం ఆల్రెడీ అక్యూట్ క్రానిక్ అనేది చూసాము. బట్ వాటి యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ ని బట్టి వాటిని టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు. దే ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్. అంటే తెలుగులో మనం సాంక్రమిక వ్యాధులు, అసాంక్రమిక వ్యాధులు అని అంటాం. సాంక్రమిక వ్యాధులు అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తాయి, దే ఆర్ ఇన్ఫెక్షియస్. అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ అంటే అసాంక్రమిక వ్యాధులు,
ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించే వ్యాధులు కావేవి. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ స్ప్రెడ్, దే ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. And diseases where microbes are the immediate causes are called as infectious diseases. సూక్ష్మజీవుల వల్ల వచ్చే కొన్ని రకాలైన జబ్బులు ఒకరి నుంచి ఒకరికి తొందరగా వ్యాపించడానికి అవకాశం ఉంది. అలాంటి వాటిని మనము ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ లేదా సాంక్రమిక వ్యాధులు అని అంటాము. సో సీ హియర్ ఆల్రెడీ మనకి మైక్రోబ్స్ గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా. సో వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా, ప్రోటోజోన్స్, ఫంగై, ఆల్గే, ఇలా కొన్ని మైక్రోబ్స్ వల్ల వచ్చే జబ్బులన్నీ కూడా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించడానికి అవకాశం ఉంది. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as infectious diseases. And non-infectious diseases అంటే they are not caused by infectious agents. So some diseases which are not caused by the infectious agents are called as non-infectious diseases. So example చూసినట్లయితే high blood pressure or high BP and obesity అంటే స్థూలకాయత్వము and some type of cancers. So ఏంటి ఈ హై బీపీ, ఒబెసిటీ అండ్ సమ్ క్యాన్సర్స్? హై బీపీ మీన్స్ అధిక రక్తపీడనం. సో బీపీ ఎక్కువగా ఉంది అంటాం కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as హై బీపీ. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హై బీపీ, ఒబెసిటీ అండ్ సమ్ క్యాన్సర్స్, అవి ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించే జబ్బులు కాదు. సో దే ఆర్ కాల్డ్ as నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్, తెలుగులో అసాంక్రమిక వ్యాధులు. See here a cancer patient, and here also you can see cancer patient. And see here, meet this scientists, Warren and Marshall. So these two scientists are from Australia. And these two scientists made a discovery that a bacterium named Helicobacter pylori was responsible for peptic ulcers. So what is the peptic ulcer means? ఇది రిలేటెడ్ విత్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, మన జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యాధి. సో ఈ అల్సర్ లో పెప్టిక్ అల్సర్ అనేది ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుందని, ఆ బ్యాక్టీరియా పేరు హెలికోబాక్టర్ పైలోరీ అని మనకి టూ సైంటిస్ట్ కూడా డిస్కవర్ చేశారు. సో ఫర్ దేర్ అచీవ్మెంట్, ఫర్ దిస్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్, దే బోత్ వర్ రిసీవ్డ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ medicine, and also they did some experiments in physics. So for this achievement they got Nobel Prize in the year 2005. And inka detail ga meeku kavali ante you can study in your textbook. So here, in which of the sorry, so you can answer for this question. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు. సో ఇన్ విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఫాలోయింగ్ డిసీజెస్ యూ థింక్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ యువర్ హెల్త్ అండ్ దే ఆర్ లైక్లీ టు బి మోస్ట్ అన్ప్లెజెంట్. సో మీ ఆరోగ్యం మీద చాలా కాలం ప్రభావం చూపించేది లేదా మీ ఆరోగ్యాన్ని చాలా కాలం పాడు చేసే జబ్బు వీటిలో ఏది? దానివల్ల మీకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, అంటే మీ రోజువారీ పనులు చేసుకోలేరు అండ్ యూ ఫీల్ అన్హెల్దీ అనేది ఈ 3 ఆప్షన్స్ లో ఏది చూడండి. If you get jaundice means కామెర్లు వచ్చినప్పుడు, if you get lice అంటే తలలో పేలు ఉన్నప్పుడు, అండ్ if you get acne ముఖం మీద మొటిమలు వచ్చినప్పుడు. సో ఈ 3 సందర్భాలలో ఏ సిచ్యువేషన్ లో మీరు అన్ప్లెజెంట్ గా ఫీల్ అవుతారు, ఎక్కువ కాలము దానివల్ల బాధపడతారు, అలాగే దానికి రీజన్ ఏంటి? రైట్ ఇన్ యువర్ చాట్ బాక్స్. ఐ విల్ గివ్ యూ 1 minute. ఓకే, సమ్ చిల్డ్రన్ రోడ్ బి అండ్ సి, బట్ బి అండ్ సి అనేవి మన రోజువారీ కార్యక్రమాలని, అంటే బేసిక్గా చెప్పాలంటే యాక్నే వల్ల, మొటిమలు రావడం వల్ల మన రోజువారీ చేసే పనులకి మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా లేదు. సో దానివల్ల మనము మనకి ఇబ్బంది అయితే ఏమి, హెల్త్ మీద ఇబ్బంది అయితే ఏమీ ఉండదు. అలాగే లైస్ ఎఫెక్ట్ కూడా హెల్త్ మీద ఏమీ ఉండదు. బట్ యూ ఫీల్ డిస్కంఫర్ట్ and you may not like the presence of acne on your face because your face might turn ugly. That is correct, but there is no long-term effect, or there is no effect of both these lice and acne on your health. Okay, shall I move to next one? So here, regarding diseases,
we should think that what are the ways in which diseases spread. ఒకరి నుంచి ఒకరికి డిసీజెస్ అనేవి ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతాయి అంటే వ్యాపిస్తాయి. వాట్ ఆర్ ద వేస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ దే కెన్ బి ట్రీటెడ్. ఏదైనా జబ్బులు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయాలి అండ్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ దే కెన్ బి ప్రివెంటెడ్. అసలు ఆ జబ్బులు రాకుండా ఏమైనా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అనేవి ముందుగానే తీసుకోవచ్చా. సో ఈ 3 విషయాల గురించి కూడా మనం ఫస్ట్ గా ఏదైనా జబ్బు గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ఈ 3 థింగ్స్ వీ షుడ్ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్. అండ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ అంటే ఏమనుకున్నాము, దే ఆర్ క్యారీడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్, సో దే స్ప్రెడ్ వెరీ ఈజీలీ. మరి కారణం ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మైక్రోబ్స్ అనుకున్నాము. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్. ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్. సో ఆల్రెడీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైరసెస్, ఫంగై, worms, insects, bacteria, and some protozoans. These are all infectious agents. They cause infections and infectious diseases. And here are some pictures of those microbes which cause diseases. And diseases caused by viruses. The examples are common cold, influenza, dengue fever, and AIDS. And diseases caused by bacteria are typhoid fever, cholera, tuberculosis or TB, and anthrax. And many common skin infections are caused by different kinds of fungi. సో శిలీంధ్రాల వల్ల సాధారణంగా చర్మానికి సంబంధించిన వ్యాధులు, చర్మ వ్యాధులు అంటే గజ్జి, తామర ఇలాంటి వ్యాధులు అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉంది. కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ caused by microorganisms like protozoans. ప్రోటోజోవా వర్గానికి చెందిన అమీబా ఇలాంటి వాటి వల్ల మనకి వచ్చే కొన్ని జబ్బులు ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి మలేరియా ఇచ్చాము. సో మలేరియా ఈజ్ ఏ disease that is caused by the bite of a female Anopheles mosquito. And here the protozoan that is responsible for causing this malaria is Plasmodium. And one more is that is caused by protozoans is Kala Azar. This is caused by Leishmania. Do you want to see Leishmania? This is Leishmania, which is responsible for causing Kala Azar. And all of us have also come across intestinal roundworm infections as well as diseases like elephantiasis caused by different species of some mosquitoes and some other insects and worms. So microorganisms are responsible for causing these infectious diseases. And all viruses. So already viruses గురించి ఇంతకు ముందు మనం కొంచెం తెలుసుకున్నాము. But all viruses, they live inside host cells. వైరసెస్ గురించి ఇంతకు ముందు మనం తెలుసుకుంది ఏంటంటే వైరసెస్ ఆర్ వెరీ మ్యాజికల్ ఆర్గానిజమ్స్ అని. ఎందుకంటే బికాస్ అవుట్ సైడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ దే బిహేవ్ యాజ్ నాన్ లివింగ్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ దే బిహేవ్ యాజ్ లివింగ్. So all viruses live inside host cells, whereas bacteria very rarely do that thing. And viruses, bacteria, and fungi multiply very quickly. So once they enter into the other person's body, అంటే ఎవరికి శరీరంలోకి అయితే ఇవి ప్రవేశిస్తాయో ప్రవేశించిన తర్వాత they occupy the cells and they multiply very quickly. సో వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై అయితే కనుక చాలా త్వరగా మల్టిప్లై అవుతాయి, వైల్ worms multiply very slowly. సో ఇప్పుడు మనం చూసిన మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లో వాటి నెంబర్ ని తొందరగా పెంచుకునేవేమో వైరస్, బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై. అండ్ నిదానంగా రిప్రొడ్యూస్ అయ్యేవి, నిదానంగా మల్టిప్లై అయ్యేవి ఏంటి అంటే వార్మ్స్. అండ్ ఆల్ బ్యాక్టీరియా, సో దే ఆర్ ఆల్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఏదైతే బ్యాక్టీరియల్ స్పీషీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అంటే విచ్ ఆర్ కాజింగ్ డిసీజెస్, దే ఆర్ ఆల్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ దాన్ టు వైరసెస్. అండ్ మరి వీటిని ఎలా మనము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము, సో వేస్ట్ చూసాము. అండ్ ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అంటే సమ్ బై యూజింగ్ సమ్ మెడిసిన్స్ అండ్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ కాల్డ్ as drugs. సో యాజ్ a result
drugs that block one of those life process in when one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. But the same drug will not work against a microbe belonging to a different group. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియల్ స్పీషీస్ లో కానీ వైరల్ స్పీషీస్ లో కానీ వాటిని చంపడానికి సేమ్ డ్రగ్ అనేది చాలా సార్లు పనిచేయకపోవచ్చు. సో అందుకని డాక్టర్ అడ్వైజ్ లేకుండా కొన్ని జబ్బులకి, చాలా జబ్బులకి వితౌట్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ మెడిసిన్స్. సొంత వైద్యం పనికిరాదు అని చెప్తారు. అండ్ దిస్ మైక్రోబ్స్ అనేవి కూడా దే బిలాంగ్ టు డిఫరెంట్ గ్రూప్ కాబట్టి సేమ్ డ్రగ్ అనేది అన్ని సార్లు కూడా పనిచేయకపోవచ్చు. సో ఆల్వేస్ వీ షుడ్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ వెన్ వీఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మైక్రోబియల్ డిసీజెస్. అండ్ యు నో అబౌట్ యాంటీబయాటిక్స్. సో వాట్ ఆర్ యాంటీబయాటిక్స్? సో మనం చదువుకున్నాము కదా ఇంతకు ముందు మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లెసన్ లో, యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి మెయిన్ గా దర్ యూస్ టు కిల్ ద బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్టీరియాని చంపడానికి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి వాడతారు అని చదువుకున్నాం. సో దీస్ యాంటీబయాటిక్స్ కామన్లీ బ్లాక్ బయోకెమికల్ పాత్వేస్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బ్యాక్టీరియా. సో ఎలా బ్యాక్టీరియాని ఇవి చంపుతాయి? లెట్ us know. మెనీ బ్యాక్టీరియా మేక్ ఏ సెల్ వాల్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్. ప్రతి బ్యాక్టీరియాకి కూడా తనని తాను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి, తన లోపల ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి దాని చుట్టూ కూడా ఒక సెల్ వాల్ అనేది ఉంటుంది. సో మనకి కనిపెట్టిన యాంటీబయాటిక్ ఉంది కదా పెన్సిలిన్. సో ఈ పెన్సిలిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని జనరల్ గా మొదట్లో చాలా ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి. సో దిస్ యాంటీబయాటిక్ పెన్సిలిన్ బ్లాక్స్ ద బ్యాక్టీరియల్ ప్రాసెసెస్ దట్ బిల్డ్ ద సెల్ వాల్. సో ఈ మనం కనుక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ తో సఫర్ అయ్యే వ్యక్తికి పెన్సిలిన్ అనే యాంటీబయాటిక్ ని యూజ్ చేసినట్లయితే పెన్సిలిన్ ఏం చేస్తుంది? సో ఆ బ్యాక్టీరియా దాని చుట్టూ సెల్ వాల్ అనేది ఫామ్ చేసుకోకుండా ఆపుతుంది. So when the bacteria enters into the body, it multiplies very quickly అనుకున్నాం కదా. So in that process, this penicillin will stop the building of the cell wall. So as a result, the growing bacteria become unable to make cell walls and die easily. So అది మల్టిప్లై అయ్యి దాని నెంబర్ని పెంచుకునే క్రమంలోనే ఈ పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్ పనిచేస్తుంది. దాని చుట్టూ సెల్ వాల్ అనేది లేకుండా చేస్తుంది. కాబట్టి ఈజీగా ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది చనిపోవడానికి అవకాశం ఉంది. So in this way, this type of antibiotics are used on to kill the bacteria. So అందుకనే బ్యాక్టీరియాని చంపడానికి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా వాడతారు. బట్ రిమెంబర్ ఓన్లీ విత్ ద ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డాక్టర్. అండ్ హ్యూమన్ సెల్స్ లో when the viruses invade in the human cells do not make a cell wall. So penicillin cannot have such an effect on us. సో మన సెల్స్ లో బ్యాక్టీరియా ఎలా అయితే సెల్ వాల్ ని ఫామ్ చేసుకుంటుందో అలా హ్యూమన్ సెల్స్ లో అలాంటి నేచర్ అనేది లేదు. సో పెన్సిలిన్ కి అందుకని మన సెల్స్ ని డ్యామేజ్ చేసి మన సెల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది చూపియదు. ఇట్ కిల్స్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా. అండ్ పెన్సిలిన్ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎనీ బ్యాక్టీరియా దట్ యూస్ సచ్ ప్రాసెసెస్ ఫర్ మేకింగ్ సెల్ వాల్స్. సో ఈ పెన్సిలిన్ అన్ని బ్యాక్టీరియాల మీద పనిచేస్తుందా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఏ బ్యాక్టీరియాస్ అయితే ఈ సెల్ వాల్ ని వాటి ప్రొటెక్షన్ కోసం సెల్ వాల్ ని తయారు చేసుకుంటున్నాయో వాటన్నిటి మీద కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా పనిచేస్తుంది. అండ్ సో ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. అండ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ యాంటీబయాటిక్స్. గుర్తుందో లేదో మీకు ఆరియోమైసిన్, స్టెప్టోమైసిన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ దట్ వర్ ఇన్వెంటెడ్ బై ఎల్లప్రగడ సుబ్బారావు గారు. అండ్ మెనీ యాంటీబయాటిక్స్ వర్క్ అగైనెస్ట్ మెనీ స్పీషీస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా రేదర్ దాన్ సింప్లీ వర్కింగ్ అగైనెస్ట్ వన్. సో యాంటీబయాటిక్స్ కి ఇప్పుడు పెన్సిలిన్ కానీ, స్ట్రెప్టోమైసిన్ కానీ, ఆరియోమైసిన్ కానీ, ఎరిథ్రోమైసిన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు కూడా దే వర్క్ ఎక్సలెంట్లీ టు కిల్ ద బ్యాక్టీరియా. సో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా. సో పెన్సిలిన్ ఎలా అయితే సెల్ వాల్ ని బిల్డ్ చేసే బ్యాక్టీరియా అన్నిటి మీద పనిచేస్తుందో అదర్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆల్సో వర్క్ ఆన్ మెనీ స్పీషీస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా. సో నాట్ ఓన్లీ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సింగిల్ వన్. సో యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ very great. We should be grateful to the antibiotics, but we should use with the prescription of the doctor and advice of the doctor only. And antibiotics, they work on bacterial infections, but the thing is they do not work against viral infections. Antibiotics అనేవి కేవలము బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ఫైట్ చేయడానికి, వాటిని తగ్గించడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి కానీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీద వాటి ప్రభావం అనేది లేదు. And how do the
diseases spread from one person to another person. So what are the means of spread? ఏ విధంగా వ్యాధులు ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపిస్తాయి? సో హౌ డు ఇన్ఫెక్షువస్ డిసీజెస్ స్ప్రెడ్? సో మనము 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ చూసాము, ఇన్ఫెక్షువస్ డిసీజెస్ అండ్ నాన్ ఇన్ఫెక్షువస్ డిసీజెస్. సో ఇందులో ఇన్ఫెక్షువస్ డిసీజెస్ అంటే దే స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్ అన్నాము. నాన్ ఇన్ఫెక్షువస్ మీన్స్ దే వోంట్ స్ప్రెడ్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఇన్ఫెక్షువస్ డిసీజెస్ గురించి మాట్లాడదాము. హౌ డు దే స్ప్రెడ్? సో ఇక్కడ చూడండి, కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి? Many microbial agents can commonly move from an affected person to someone else in a variety of ways. సో ఈ ఇన్ఫెక్షువస్ డిసీజెస్ అన్ని కూడా ఎలా వస్తున్నాయి అంటే త్రూ మైక్రోబ్స్ అండ్ వి సా దట్ వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫెక్షువస్ డిసీజెస్ రావడానికి కారణం అనుకుంటున్నాము. ఇందులో కొన్ని మైక్రోబియల్ ఏజెంట్స్ కామన్లీ మూవ్ ఫ్రమ్ అన్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్, అంటే ఎవరైతే డిసీజ్ పర్సన్ ఉన్నారో, వ్యాధిగ్రస్తమైన రోగి ఉన్నారో ఆయన నుంచి ఆరోగ్యవంతులకి, ఫర్ హెల్దీ పర్సన్స్ కి ఈ మైక్రోబియల్ ఏజెంట్స్ ఆ డిసీజ్ కాజింగ్ జర్మ్స్ ని క్యారీ చేస్తాయి అన్నమాట, అంటే స్ప్రెడ్ చేస్తాయి. సో అది ఎలా చేస్తాయి అంటే ఇన్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ వేస్, కేవలము ఒక పర్టికులర్ వే అనే కాదు, దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ టు స్ప్రెడ్ ది డిసీజ్ బై మైక్రోబియల్ ఆర్గానిజమ్స్. See here, ఎయిర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. సో ఎయిర్ ట్రాన్స్మిషన్, గాలి ద్వారా సూక్ష్మజీవులు ఎలా వ్యాపిస్తాయి ఇది మనందరికీ తెలుసు. సో ఎవరైనా కూడా జబ్బు పడిన వ్యక్తి, అంటే టీబీతో బాధపడే వ్యక్తి కానీ లేదా కరోనా వైరస్ తో బాధపడే వ్యక్తి కానీ వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు వాళ్ళ నోట్లోంచి వెలువడే తుంపర్ల ద్వారా ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గాలిలోకి చేరుతాయి. సో అక్కడ నుంచి ఆ గాలిని పీల్చుకున్న వేరే ఎవరైతే ఆరోగ్యవంతులైన పర్సన్స్ ఉంటారో, ఆరోగ్యవంతులైన వ్యక్తులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ డిసీజెస్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతాయి. అందువల్ల మనము ఎవరైతే ఇన్ఫెక్షన్స్ తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్, వీ షుడ్ ఫాలో ప్రికాషన్స్. ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? సో కరోనా వైరస్ చూస్తే ఖచ్చితంగా మాస్క్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా మనము. సో అలాగే సమ్ అదర్ డిసీజెస్ అయినా కూడా వీ షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ ప్రికాషన్స్. వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ దేర్ యుటెన్సిల్స్. వాళ్ళు వాడిన వస్తువులు మనం వాడకూడదని, వాళ్ళ బెడ్ షీట్స్ కానీ వాళ్ళ టవల్స్ కానీ మనం వాడకూడదు. అలాగే వాళ్ళు యూజ్ చేసిన యుటెన్సిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విడిగా సెపరేట్ గా క్లీన్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళ క్లాత్స్ సెపరేట్ గా వాష్ చేసుకోవాలి. ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ ఇంతకు ముందు చదువుతుంది. సో ద క్లోజర్ వి ఆర్ టు ద ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్, ఎవరైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం చాలా దగ్గరగా, అంటే సపోజ్ దే మే బి అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయితే కనుక ఖచ్చితంగా మనం వాళ్ళకి కావాల్సిన సహాయం చేస్తాం కదా, మనం వాళ్ళతో పాటు ఉంటాం కదా తోడ్పాటుగా. సో ద క్లోజర్ వి ఆర్ టు ద ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్, ద ఈజియర్ టు క్యాచ్ ఎయిర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. సో ఒకవేళ కనుక అలాంటి ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ కి దగ్గరలో కనుక మనం ఉన్నట్లయితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మనకి రావడానికి, ట్రాన్స్మిట్ అవడానికి దెర్ ఈస్ ఎ ఛాన్స్. హౌఎవర్ ఇన్ క్లోజ్డ్ ఏరియాస్ ద డ్రాప్లెట్ న్యూక్లియై రీసర్క్యులేట్ అండ్ పోజ్ ఎ రిస్క్ టు ఎవ్రీబడి. అయితే ఎప్పుడు కూడా హెల్దీ లైఫ్ ఉండాలి అంటే ఒక మనం ఉండే పరిసరాలు ఎలా ఉండాలి అంటే దే షుడ్ బి క్లీన్ అండ్ దే షుడ్ బి నీట్, అండ్ ద హౌస్ ఆర్ ద ప్లేస్ వేర్ వి లివ్ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ గుడ్ వెంటిలేషన్. సో చక్కగా గాలి వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలోనే ఉండడానికి ఉంటే మంచిది. ఎందుకంటే ఇరుకిరుకుగా ఉన్న ప్లేసెస్ లోను, డెన్స్ ప్లేసెస్ లోను ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ఏరియాస్ వేర్ ద వెంటిలేషన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్, ఎయిర్ ఫ్లో ఈజ్ నాట్ గుడ్, దేర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ మోర్. సో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ కి దగ్గరలో ఉంటామో అప్పుడు మనకి తొందరగా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది. బట్ ఆల్వేస్ వీ షుడ్ నో దట్ ఇఫ్ ఎనీబడి గెట్ దట్ ఇన్ఫెక్షన్, ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లయితే కనుక, అంటే ఈ దగ్గు, జలుబు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు, తుమ్ములు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా హ్యాండ్ కర్చీఫ్ అనేది వాడాలి. సో దగ్గినప్పుడు కానీ తుమ్మినప్పుడు కానీ కర్చీఫ్ ని మనం నోటికి అలాగే ముక్కుకి అడ్డం పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ డ్రాప్లెట్స్ అనేవి ఎయిర్ లోకి వెళ్లకుండా ఆపొచ్చు. వీ కెన్ స్టాప్ దట్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. And suppose if see this area which is very overcrowded, so in these places also, in this type of places also, there is a high chance of getting this air transmitted diseases. గాలి ద్వారా వచ్చే వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొందరగాను
చాలా వేగంగాను, చాలా ఎక్కువగాను రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అండ్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎయిర్‌బోర్న్ డిసీజెస్ ఆర్ కామన్ కోల్డ్, సాధారణమైన జలుబు, pneumonia and also TB. And see here, small droplets evaporate to droplet nuclei in this zone, and droplet nuclei carried in air currents for minutes to hours, and large droplets getting settled to ground in a few seconds. సో ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు లేక తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది, వారి నోట్లోంచి వచ్చే డ్రాప్లెట్స్, తుంపర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొంత దూరం వరకు ప్రయాణం చేస్తాయి. అలాగే అక్కడ భూమి మీద వెంటనే సెటిల్ అవుతాయి. తర్వాత అవి గాలిలో కొంత వెంటనే నశించిపోవు. గాలిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇట్ మే లాస్ట్ ఫర్ నియర్లీ 4 to 6 hours ఆర్ సమ్‌టైమ్స్ ఈవెన్ మోర్. కొన్ని జబ్బుల్లో అయితే అవి ఇంకా ఎక్కువ కాలం గాలిలో బతికి ఉండగలుగుతాయి అన్నమాట. సో అందుకని వీ షుడ్ ఆల్వేస్ బి కేర్‌ఫుల్. సో దిస్ వన్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్, ఆల్వేస్ యూజ్ ఎన్ హ్యాండ్‌కర్చీఫ్ టు ప్రివెంట్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. అండ్ సమ్ డిసీజెస్ ఆర్ వాటర్ బోర్న్, అంటే మనం తాగే నీటి ద్వారా కూడా కొన్ని జబ్బులు రావడానికి అవకాశం ఉంది. బికాజ్ నీరు లేనిదే జీవం లేదు. వితౌట్ వాటర్ వీ కెనాట్ సర్వైవ్. ఎయిర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ సర్వైవల్. సో సమ్ డిసీజెస్ కెన్ స్ప్రెడ్ త్రూ వాటర్. నీటి ద్వారా కూడా, మనం తాగే నీటి ద్వారా కూడా కొన్ని రకాలైన జబ్బులు రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఎందుకు అంటే మనం తాగే నీరు అనేది ఎక్కడో నదుల్లో నుంచి వస్తుంది మనకి. ఆ నదులు కంటామినేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు విత్ గార్బేజ్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఆర్ with the dead bodies of humans and animals, and with the excreta from the some other animals. So వీటన్నిటి వల్ల కూడా the water may contaminate. Uh, so if we consume that type of water, that contaminated water, there is a chance of getting infection through water. సో అందుకని మన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కానీ లేదా మన కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కానీ ఏం చేస్తున్నారు మనకి అంటే, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ సేఫ్టీ డ్రింకింగ్ వాటర్. మనకి రక్షిత మంచినీరు అని అంటాము, సేఫ్టీ డ్రింకింగ్ వాటర్. అంటే వాళ్ళు ట్యాంక్స్ లో నీటిని కలెక్ట్ చేసి దాన్ని క్లోరినేట్ చేసి తర్వాత దాన్ని కొంచెం క్లీన్ చేసి ప్యూరిఫై చేసి మనకి సప్లై చేస్తున్నారు. బట్ స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే సమ్ కలర్డ్ వాటర్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ అవర్ పైప్స్. దట్ ఈస్ బికాస్ the drainage water may get mixed with that water because of the breakage of those drainage pipes and all. బట్ మనం ఏం చేయాలి, కాచి చల్లార్చిన నీళ్ళని తాగాలి అని మనం నేర్చుకున్నాం. ఎందుకు అంటే టు అవాయిడ్ ద వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్, నీటి ద్వారా వచ్చే వ్యాధులను అరికట్టాలి అంటే వీ షుడ్ యూస్ clean water and fresh water. So what are the examples for waterborne diseases? Cholera and typhoid. And another type of diseases, and not through air and not through water, it is through the sexual act. Some diseases might spread from one person to another person, and examples for such diseases are syphilis, gonorrhea, and HIV/AIDS. And not surprisingly, there are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to other. But ఏంటి అంటే they are transmitted only through sexual act, but not with the physical contact. The physical contact means here shaking hands, లైక్ దట్ అన్నమాట. అంటే మనము కరచాలనం చేసినందువల్ల కానీ లేదా వాళ్ళతో కలిసి భోజించినందువల్ల కానీ, అంటే when we share the food with those persons, and when we study along with those people, this type of diseases won't spread from them to ourselves. So these are only through sexual act. And this HIV/AIDS గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే it spreads by some other ways also, but it won't spread by physical contact, not with the handshakes or with the sports. సో మనం వాళ్ళతో కలిసి ఆటలాడినా కూడా ఇవి మనకి సోకవు. సో హెచ్ఐవి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది 4 types గా జరుగుతుంది. ఒకటి సెక్షువల్ కాంటాక్ట్, ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ వన్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ బ్లడ్ టు బ్లడ్ కాంటాక్ట్. అంటే రక్తం హెచ్ఐవి ఉన్న పర్సన్ నుంచి గనక ఒక హెల్దీ పర్సన్ కి బ్లడ్ గనక బ్లడ్ డొనేషన్ లాంటిది ఏమైనా జరిగినప్పుడు, రక్తదానం జరిగినప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రావచ్చు. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మదర్ కనుక ఒక బేబీకి డెలివరీ ఇచ్చినట్లయితే కనుక అక్కడ కూడా
there is a chance of getting HIV infection. But nowadays ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒకవేళ మదర్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినా కూడా హెచ్ఐవితో బేబీకి రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని డ్రగ్స్, కొన్ని మందులు అనేవి కనిపెట్టారనమాట. సో ఇక్కడ ఛాన్స్ అనేది తగ్గిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అన్‌స్టెరిలైజ్డ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్. సో ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వాడే సిజర్స్ గానీ, సిరింజెస్ గానీ, నీడిల్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా స్టెరిలైజ్ చేసే వాడాలి. ఎందుకంటే అన్‌స్టెరిలైజ్డ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ వాడినట్లయితే గనక there is a chance of getting HIV transmission. So here are the 4 ways. They are sexual contact, blood to blood contact, infected mother to baby, and unsterilized instruments. And here, observe this picture. We live in an environment that is full of many other creatures apart from us. ఈ భూమి మీద మనం మాత్రమే కాకుండా ఎన్నో రకాల క్రీచర్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇందులో సమ్ ఆర్ కార్నివోర్స్ అండ్ సమ్ ఆర్ హెర్బివోర్స్. కొన్ని మొక్కల్ని తినేవి ఉన్నాయి, కొన్ని ఇతర జంతువులని తినేవి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు వీటిలో ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ క్రీచర్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎన్నో క్రీచర్స్ బికాజ్ దే కాజ్ డిసీజెస్. సో వాటి వల్ల కూడా కొన్ని జబ్బులు అనేవి రావడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే నాట్ ఓన్లీ త్రూ మైక్రోబ్స్ బట్ బై సమ్ అదర్ మీన్స్ ఆల్సో we will get some diseases. These are called as vectors, అంటే వాహకాలు. So what are vectors? Some animals carry the infecting agents from a single person to another potential host. So ఏవైతే డిసీజ్ క్యారింగ్ జర్మ్స్ ని తీసుకొని ఒక హెల్దీ పర్సన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాయో అలాంటి యానిమల్స్ ని మనము వెక్టార్స్ లేదా వాహకాలు అని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే హౌస్ ఫ్లై, దే ఆర్ స్ప్రెడ్డింగ్ కలరా. అండ్ మస్కిటోస్, they are spreading malaria, they are spreading dengue fever, chikungunya. So they are all called as vectors. In many species of mosquitoes, the females need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. So మీకు గుర్తున్నట్లయితే కనుక మనం మలేరియా గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు, వై ఫీమేల్స్, వై నాట్ మేల్స్ అని. జనరల్లీ మేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటోస్ దే ఫీడ్ ఆన్ ప్లాంట్ జ్యూసెస్, మొక్కల మీద ఆధారపడి బతుకుతాయి. బట్ ఫీమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటోస్ దే నీడ్ బ్లడ్ యాజ్ దేర్ ఫుడ్. అంటే ఎవరి బ్లడ్ అంటే మోస్ట్లీ మ్యామల్స్ అనుకోండి, అంటే నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, బఫెలోస్ అండ్ గోట్స్ లైక్ దట్. ఎందుకు అంటే హియర్ ఈస్ ద రీజన్. సో ద ఫిమేల్స్ నీడ్ హైలీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. సో వాటికి మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ కావాలి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంట. సో ఎందుకు వాటికి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ కావాలి అంటే ఫిమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటో యూజువల్లీ లే ఎగ్స్. సో అవి మెచ్యూర్ ఎగ్స్, మంచి బలమైన ఎగ్స్ అవి పెట్టాలి అంటే, అంటే వాటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ ని హెల్దీగా ఉంచుకోవాలంటే దే నీడ్ ఫుడ్ యాజ్ బ్లడ్. సో అందుకని యూజువల్లీ ఫిమేల్ ఎనాఫిలస్ మస్కిటోస్ ఆర్ ద vectors for so many diseases, and female Culex mosquitoes also, they are also vectors. And mosquitoes feed on warm-blooded animals including us. So in this way they can transfer diseases from person to person. So ఈ దోమలు కుట్టడం వల్ల వాటి ద్వారా కొన్ని రకాలైన మైక్రోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ బోత్ ఆర్ హెల్దీ, అక్కడ there is no chance of transfer. If one person is unhealthy, if that person is suffering with a microbial disease or some malarial disease like that, if that mosquito bites that person, and if the mosquito bites a healthy person, then the healthy person will automatically get that disease. So andukane our environment or our surrounding should be clean to avoid mosquitoes and to avoid horseflies also. So mosquitoes ni avoid cheyadaniki em cheyali anedi intaku mundu already discuss చేసుకున్నాం కదా. So here are the some common methods of transmission of diseases. So sometimes by shaking hands we will get some diseases. Can you give any example? What diseases can we get by shaking hands? Oh right, corona.
And any more diseases? Okay, COVID. And COVID is a disease that is caused by coronavirus. And Omicron, it is also by this type of one type of coronavirus. And any more examples beyond corona? No. Corona, COVID, Omicron, Delta variant, no. Okay, of course they are right, but I am asking some other examples not related with corona. No, microorganisms is not the answer. Antivirus. Oh, you are very knowledgeable persons. Okay, let me tell. Common cold also. Common cold also easily spreads by shaking the hands. Okay, cold and cough. Okay, they're also very easily spread by shaking hands. Next, cough here. Okay, here by coughing also the microorganisms enter the air, and here is the chance for air transmission. And here by sharing clothes and by sharing food, some diseases are transferable from infected person to healthy person. This is also by sharing food and water. And here these are some vectors. Vectors means the animals which carry the disease causing germs to a healthy person. And here through some animals also there is a chance of getting diseases. And this is through sexual contact or sexual act. That means HIV. HIV is the example for such type of infection. And what are organ specific and tissue specific infections? So first of all, do you know what is an organ and what is a tissue? First, let us clarify that one. Do you know what is an organ and what is a tissue? Okay, somebody answered that yes. Okay, can you say what is an organ and what is a tissue? Okay, an organ is a part. Okay, an organ is a part, but a tissue means it is a group of cells which perform the same function. That is called as a tissue. Nervous tissue is an example for a tissue. And the diseases are sometimes organ specific and sometimes they are tissue specific. So diseases caused by microbes. Then how do a person gets a disease? How do the microbes enter into our body? ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటి by different means, by vectors, or through airborne, or through waterborne, or through sexual contact. They enter into our body. So you know that there are different means or there are different ways for the entry of the microbes into a human body. మన శరీరంలోకి ఈ సూక్ష్మజీవులు ఎన్నో విధాలుగా త్రూ ఎయిర్ కావచ్చు, త్రూ వాటర్ కావచ్చు, త్రూ వెక్టర్స్ కావచ్చు, ఎన్నో విధాలుగా ప్రవేశించడానికి అవకాశం అనేది ఉంది, ప్రవేశిస్తాయి అలాగే ఎన్నో రకాలుగా. సో మరి ప్రవేశించిన తర్వాత మన శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ఏ భాగంలోకి వెళ్తాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి, వేర్ డు ద మైక్రోబ్స్ గో, అండ్ డూ ఆల్ మైక్రోబ్స్ గో టు ద సేమ్ టిష్యూ ఆర్ ఆర్గాన్ ఆర్ డూ దే గో టు డిఫరెంట్ వన్స్? మరి మన శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత అవి ఎక్కడికి వెళ్తాయి? ఒకవేళ అప్పుడు మనం చెప్పుకున్న మైక్రోబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వైరసెస్, బ్యాక్టీరియా, ప్రోటోజోవా, ఆల్గి, ఫంగై, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటాయా లేదా ఒకటే ప్లేస్ కి వెళ్తాయా అంటే వాటికి ఇష్టమైన ప్లేస్ ఏది బాడీలో? ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ టిష్యూ ఆర్ ద ఆర్గాన్
లేకపోతే డూ దే గో టు డిఫరెంట్ వన్స్, వేరే వేరే ప్రదేశాల్లో మన శరీరంలో వెళ్ళి ఉంటాయా తెలుసుకుందాం. సో మైక్రోబ్స్ దే ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ బాడీ అనేది తెలుసుకున్నాము. త్రూ ఎయిర్ ఆర్ వాటర్ ఆర్ వెక్టర్స్ అనేది తెలుసుకున్నాము. బట్ ఇఫ్ దే ఎంటర్ త్రూ అవర్ నోస్, సపోజ్ కరోనా వైరస్, if it enters through our nose, then it stays in the lungs. So nose is a part of respiratory system. సో అక్కడ నుంచి అది మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, లంగ్స్ ఏదైతే ఉందో, సో లంగ్స్ లోకి వెళ్తుంది. సో జనరల్ గా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కూడా ఆ పార్ట్ లోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ disease, for a disease that enters through the nose and enters into the lungs is tuberculosis and TB, and TB is caused by a bacteria, and coronavirus, it enters into our lungs and later it may enters to some other parts. And next, if the infection or if the microorganism entered into our body through our mouth, then it goes to the gut and our digestive system. Example for such type of infection is typhoid disease, and typhoid is caused by a bacteria. And sometimes some other microorganisms, and typhoid bacteria is not only the bacteria, there are so many microorganisms that enter into our body. So another example for a microorganism which enters through our mouth is the organism which causes jaundice, and here the disease is called as the jaundice, and that microorganism stays in the liver. So the signs and symptoms of the disease depend upon the tissue or organ which the microbe targets. So whether it enters through our nose or through our mouth, it reaches some organ or tissue inside our body. So after it reaches that part, it multiplies itself, it increases its number, and it shows some signs and symptoms. So when it enters into our body, immediately our body may not show any symptom. ఒకవేళ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఎనీ అదర్ మైక్రో ఆర్గానిజం వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇంటూ అవర్ బాడీ, మన శరీరంలోకి ప్రవేశించిన వెంటనే ఎటువంటి లక్షణం కూడా బయటికి కనిపించదు. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు షో దట్ సిమ్టమ్స్. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ అవర్ బాడీ ఇట్ మల్టిప్లైస్. మన శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, ఆ ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, ఆర్గాన్ లోకి టిష్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, దాని నెంబర్ ని పెంచుకున్న తర్వాత దాని ఎఫెక్ట్ లేదా దాని సిమ్టమ్స్ అనేవి బయటపడుతూ ఉంటాయి. సో ఈ మధ్యలో ఉన్న పీరియడ్ ని మనం జనరల్ గా ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటాం. ఈ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ లో ఆ పర్సన్ హెల్దీగానే అనిపిస్తూ ఉంటారు, ఎటువంటి సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఉండవు. అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ లో ఆ పర్సన్ కూడా తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో అలాగే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ అనేది జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు బయటపడతాయి అంటే, ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం ఆ లోపల టిష్యూలో కానీ ఆర్గాన్ లో కానీ వెళ్ళిన తర్వాత, వాటి నెంబర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ సిమ్టమ్స్ లేదా ఆ రోగం యొక్క లక్షణాలు అనేవి బయటపడతాయి. సపోజ్ లంగ్స్ లోకి వెళ్ళింది మైక్రో ఆర్గానిజం అంటే ఎటువంటి లక్షణాలు వస్తాయి అంటే, కాఫ్, దగ్గు రావచ్చు, లేదా జలుబు, బాగా విపరీతమైన జలుబు, లేదా గొంతులో తేడాగా అనిపించడం. ఇంకా సివియర్ గా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటే బ్రీత్లెస్నెస్, అంటే బాగా ఆయాసపడుతూ ఉంటారు, ఊపిరి ఆడడం లేదు, మాట్లాడుతూ ఉంటే కూడా ఆయాసం వస్తుంది, అంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ద లంగ్స్. అండ్ లివర్ లో కనుక ఆర్గానిజం ఉంది అంటే దాని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, జనరల్ గా ద డిసీజ్ ఈజ్ జాండిస్, అంటే శరీరం అంతా కూడా కొంచెం పసుపు రంగులోకి, చర్మం అంతా కూడా రంగు మారడము, గోళ్ళ యొక్క రంగు మారిపోవడము, అలాగే కళ్ళల్లో కూడా మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కళ్ళు చూస్తారు అనమాట. కళ్ళు చూసి కళ్ళు పసుపుగా ఉన్నాయి అంటే జాండిస్ ఏమో అని అనుమానిస్తారు. సో అంటే శరీరంలో మార్పు అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది, అంటే దాని సిమ్టమ్. నెక్స్ట్, సపోజ్ ఈ మైక్రో ఆర్గానిజం ఇఫ్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్, దెన్ ద సిమ్టమ్ ఈజ్ హెడేక్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సివియర్, వామిటింగ్స్. ఇంకా సివియర్ గా ఉంటే సమ్టైమ్స్ ఫిట్స్, అండ్ ఇంకా సివియర్ గా ఉంటే ఇట్ మే లీడ్స్ టు అన్కాన్షియస్నెస్, అంటే స్పృహ తప్పిపోవచ్చు. సో నార్మల్ హెడేక్స్ అయితే ఇట్ ఈస్
అంటే ఆల్ హెడేక్స్ ఆర్ నాట్ సివియర్ అండ్ ఆల్ హెడేక్స్ ఆర్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకి తలనొప్పి వచ్చింది అంటే అమ్మో ఇది దేని వల్ల వచ్చిందో, ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం వల్ల వచ్చిందో అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ టైమ్స్ మనకి నిద్ర సరిగ్గా లేకపోయినా లేదా మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నా హెడేక్స్ అనేవి వస్తాయి. బట్ ప్రాపర్ ఫుడ్, ప్రాపర్ రెస్ట్ తీసుకుంటే కనుక హెడేక్స్ తగ్గిపోతాయి. సో కానీ సివియర్ గా కొన్నిసార్లు చాలా రోజుల పాటు కంటిన్యూస్ గా హెడేక్ ఉంటుంది, వామిటింగ్స్ వస్తున్నాయి, ఫిట్స్ వస్తున్నాయి, ఇట్లా అన్కాన్షియస్నెస్ అవుతుంది అంటే ఇట్ మే బి బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజం. And most of the common effects depend on the fact that the body's immune system is activated in response to infection. An active immune system recruits many cells to the affected part to kill off the disease causing microbes. So ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. సపోజ్ ఒక బాబుకి మోషన్స్ అవుతున్నాయి, లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి. సో ఫస్ట్ పేరెంట్స్ ఏం ఆలోచిస్తారు, ఈ బాబుకి ఎందుకు మోషన్స్ అవుతున్నాయి అని, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ అని ఆలోచిస్తారు. సో ఆలోచించినప్పుడు సపోజ్ ఆ బాబు ఎక్కడో నీళ్లు తాగేశాడు అని అనుకున్నారు అనుకోండి. సరే ఆ నీళ్లు తాగడం వల్ల అంటే అది కంటామినేటెడ్ వాటర్ కాబట్టి ఆ బాబుకి మోషన్స్ అయినాయి అనుకోండి. సో ఇంకా కంటామినేటెడ్ వాటర్ ఎంతో మంది తాగుంటారు కదా, మరి అందరికీ వస్తున్నాయా? రావడం లేదు. ఎందుకు అందరికీ రావడం లేదు? కేవలం కొందరికే ఎందుకు వస్తున్నాయి? లేదా కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని డిసీజెస్ వస్తాయి. అది కొందరికే ఎందుకు వస్తాయి? లేదా ఇప్పుడు దగ్గినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్‌కి దగ్గరగా ఎవరైనా మన ఫ్రెండ్ బాగోక దగ్గి తుమ్ముతున్నాడు అనుకోండి. ఆయన దగ్గరగా ఒక 10 మంది మనం కలిసి ఆడాము. ఈ 10 మందిలో అందరికీ కూడా ఇన్ఫెక్షన్ రాదు. జస్ట్ ఒక 1 ఆర్ 2 మెంబర్స్‌కి వస్తుంది. మిగతా వాళ్ళకి రాదు. సో ఎందుకు అందరికీ రావట్లేదు, ఇన్ఫెక్షన్ కొందరికే వస్తుంది అంటే అక్కడ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ గనక స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే కనుక ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని రెసిస్ట్ చేయడానికి, వాటిని ఎదుర్కోవడానికి మన శరీరం తయారుగా ఉంటుంది. దానివల్ల మైక్రో ఆర్గానిజం ఎఫెక్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ గా ఉంటే ఈజీగా మనం ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం వల్ల ఏదైతే డిసీజెస్ ఉన్నాయో వాటి బారిన పడతాం అన్నమాట. సో మరి హౌ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్? మన వ్యాధి నిరోధక శక్తి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీన్స్ వ్యాధి నిరోధక శక్తి వ్యవస్థ. సో ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే బై బీయింగ్ ఫిట్. మనం ఫిట్ గా ఉండాలి. ఫిట్ గా ఉండాలి అంటే చక్కగా బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవాలి, ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి, ప్లెంటీ ఆఫ్ అంటే సరిపడా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, మన రోజువారీ కార్యక్రమాలు చక్కగా చేసుకోవాలి. ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ కి దూరంగా ఉండాలి. ఒకవేళ దగ్గరగా ఉండాల్సి వచ్చింది, మన ఫ్యామిలీలోనే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటే వీ షుడ్ టేక్ ప్రికాషన్స్, ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని మనం స్ట్రాంగ్ గా చేసుకుంటే కనుక ఎన్నో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ బారిన పడకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కనుక వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని ఎదుర్కోవడానికి కొన్నిసార్లు మన బాడీ కూడా కొన్ని రియాక్షన్స్ అనేవి చూపిస్తుంది. సో అట్లాంటి ఒక రియాక్షన్ ఏంటి అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని బాడీ పార్ట్స్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే వాపు అనేది చూపిస్తుంది. అంటే ఆ మైక్రో ఆర్గానిజం మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చూపించే రియాక్షన్ అనుకోండి ఇది. దిస్ ఈజ్ వాపు లేదా ఇన్ఫ్లమేషన్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ దేర్ ఆర్ లోకల్ ఎఫెక్ట్స్ సచ్ యాస్ స్వెల్లింగ్ అండ్ పెయిన్. నొప్పి కూడా ఉండొచ్చు. అండ్ ఇంకా కొన్నిసార్లు అది సివియర్ గా ఉన్నట్లయితే గనక ఫీవర్, జ్వరం కూడా వస్తుంది. అండ్ నేను ఒకసారి చదివాను. సో ఫీవర్ మీన్స్ జనరల్ గా మన నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా టెంపరేచర్ ఉంటే గనుక మనం హై ఫీవర్ అని, తక్కువగా ఉంటే లో ఫీవర్ అని అంటాము. సో హై ఫీవర్ అంటే జనరల్ గా 100 degrees, 101, 102, 103 వెళ్తే చాలా హై ఫీవర్ అంటాం. సో ఎందుకు జ్వరం వస్తుంది అన్నట్లయితే గనక మన బాడీలోకి ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎంటర్ అయినప్పుడు వాటిని చంపడానికి మన బాడీ కొంచెం తన బాడీ టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. ఆ వేడికి టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటే ఆ వేడికి ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ చనిపోతాయి అని. సో ఫీవర్ ఈజ్ ఎ సైన్ అనేది నేను ఒకసారి చదివాను. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఓన్లీ. సో మీరు కూడా దాని మీద కొంచెం నేర్చుకోండి. అండ్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ ద డిసీజ్. సో లోపలికి ఎంటర్ అయిన మైక్రో ఆర్గానిజం అలాగే ఊరిపోదు కదా, వాటి నెంబర్ని పెంచుకుంటుంది. దానివల్ల కొన్ని సిమ్టమ్స్ బయటపడతాయి. దాంతో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫైట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఒకవేళ మైక్రో ఆర్గానిజం మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని ఓడిస్తే అప్పుడు జబ్బు అనేది బయటపడుతుంది.
The severity of the disease manifestations depend on the type of microbe in the body, and the immune system is a major factor. సో ఏ జబ్బుకైనా కూడా ఎదుర్కొనే శక్తి బాగుండాలంటే అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్, అండ్ ఇట్ డిటర్మిన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మైక్రోబ్స్ సర్వైవింగ్ ఇన్ ద బాడీ. అండ్ హియర్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ కనుక వస్తే ఇట్ ఈస్ caused by 4 means అని చెప్పుకున్నాం కదా: సెక్షువల్ కాంటాక్ట్, బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్, నెక్స్ట్ మదర్ టు చైల్డ్, అండ్ అన్స్టెరిలైజ్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూసేజ్. వీటన్నిటి వల్ల హియర్ ఇట్ డ్యామేజెస్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని కూడా లంగ్స్ ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి, లేదా లివర్ ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి, లేదా బ్రెయిన్ ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి. అలా ఒక పార్ట్ ని కానీ, లేదా ఒక టిష్యూని కానీ, ఒక సిస్టమ్ ని కానీ డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి. బట్ ఇఫ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ కనుక వస్తే కనుక అది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. అంటే ఆల్ పార్ట్స్ లో కూడా డిటోరియేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మొత్తం దెబ్బతింటుంది, కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది, అండ్ వాళ్ళకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తొందరగా వస్తాయి. అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. సో జనరల్ గా ఏ డిసీజ్ వచ్చినా కూడా ట్రీట్మెంట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది కదా. సో ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది జనరల్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. సో ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ కనుక ఎక్కువగా ఉంటే కనుక, అది బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే కనుక డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ యాంటీబయాటిక్స్. అదర్వైజ్ ఏం చేస్తారు, దే ప్రిస్క్రైబ్ సమ్ మెడిసిన్స్. సో హౌ టు ట్రీట్ ద డిసీజ్? జబ్బు వచ్చినప్పుడు ఎందుకు మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే, టు రెడ్యూస్ ఆర్ కంట్రోల్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. ఆ జబ్బు యొక్క అనీజీనెస్ ని, లేదా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ని తగ్గించడానికి వీ షుడ్ గివ్ ట్రీట్మెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ టు కిల్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. ఆ డిసీజ్ దేనికి వచ్చింది, ఎందువల్ల వచ్చింది అనేది తెలుసుకొని ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ను చంపడానికి కొన్ని మెడిసిన్స్ అనేవి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సో డిసీజ్ ని ట్రీట్ చేసే విధానంలో మొత్తం 2 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ మెడిసిన్స్. And how do we kill microbes? By using medicines. And here, why does making antiviral medicines is harder than making antibacterial medicines? Antibacterial medicines ante to kill the bacteria, antiviral ante to kill the virus. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని చంపడానికి యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి వెరీ ఎఫెక్టివ్, చాలా బాగా పనిచేస్తాయి అని తెలుసు మనకి. మరి అలాగే యాంటీవైరల్ మెడిసిన్స్ ఎందుకు లేవు? ఒకవేళ ఉంటే కరోనాకి ఇంకా ఎందుకు మందు లేదు, లేదా జలుబుకి ఎందుకు మందు లేదు అని మీరు ఆలోచించారా? యాంటీబ్యాక్టీరియల్ మెడిసిన్స్ తయారు చేయడం కంటే యాంటీవైరల్ మెడిసిన్స్ తయారు చేయడం చాలా కష్టం. రీజన్ ఏంటి అంటే, viruses have few biochemical mechanisms of their own. They enter our cells and use our machinery for their life process. So bacterial cell ఏం చేస్తుంది, దాని చుట్టూ ప్రొటెక్షన్ గా ఒక సెల్ వాల్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటాం. కానీ వైరస్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ సెల్స్. ఎవరి శరీరంలోకి అయితే ప్రవేశిస్తున్నాయో వాళ్ళ శరీరంలోని ఏ ఆర్గాన్స్ లోకో టిష్యూలోకో వెళ్తుంది కదా, అక్కడ వాళ్ళ సెల్స్ లోని ఆ బాడీ సెల్ ని తన సెల్ గా మార్చుకొని అక్కడే తన పనులన్నీ చేస్తుంది. సో వైరస్ మీద మందు మనం వేస్తున్నాము, వైరస్ కి మందు ఇస్తున్నాము అంటే ఇట్ కిల్స్ వైరస్ అలాంగ్ విత్ ద బాడీ సెల్. సో అందుకని వైరసెస్ కి డ్రగ్స్ కనిపెట్టడము, యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ అనేవి చాలా కష్టంగా ఉంది. There are relatively very few virus specific targets to aim it, and effective antiviral drugs are now available only for some diseases. For example, అంటే చాలా ఆఫ్టర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ తర్వాత హెచ్ఐవికి కొన్ని డ్రగ్స్ కనిపెట్టారు. ఎందుకు అంటే టు కీప్ ద ఇన్ఫెక్షన్ అండర్ కంట్రోల్, నాట్ టు క్యూర్. ఆ జబ్బుని నయం చేయడానికి కాదు, ఆ జబ్బుని కంట్రోల్లో ఉంచడానికి కొన్ని యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ అనేవి ఇప్పుడు హెచ్ఐవికి అందుబాటులో ఉన్నాయి, బట్ నాట్ ఫర్ ఆల్ ద వైరసెస్. సో వైరల్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు డ్రగ్స్ అనేవి అంతగా పనిచేయవు. అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్, అసలు రాకుండా ఎలా ఉండాలి? So there are mainly 3 points. Once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely, and treatment will take time, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time, even if we can give proper treatment. And third point is, the person suffering from an infectious disease can serve as a source from where the infection may spread to other people. This leads to the multiplication of the above difficulties. So ఏదైనా డిసీజ్ లో మొత్తం 3
పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వెన్ సమ్వన్ హ్యాస్ అ డిసీజ్, ఎవరికైనా జబ్బు చేసినప్పుడు ఫంక్షన్స్ అనేవి కొన్నిసార్లు తగ్గుతాయి లేదా డ్యామేజ్ అవుతాయి. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ద డిసీజ్ ఇస్ సివియర్ ద ఫంక్షన్స్ మే నెవర్ రికవర్. పూర్తిగా మళ్ళీ లంగ్స్ నార్మల్ పరిస్థితికి రావడం గానీ, లివర్ నార్మల్ పరిస్థితికి రావడం గానీ జరగకపోవచ్చు ఇఫ్ ద డిసీజ్ ఈస్ సివియర్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ట్రీట్మెంట్స్ టేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే సఫరింగ్ అనేది చాలా కాలం అనేది ఉంటుంది ఆ జబ్బు వల్ల సఫరింగ్ అనేది. ఒకవేళ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అయితే వాళ్ళు బెడ్ రిడెన్ గా కూడా ఉంటారు. అంటే మంచం మీద ఉండి లేవలేని పరిస్థితిలో కూడా ఉంటారు ఎంత ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉన్నా కూడా. అండ్ సపోజ్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ ఏ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్, సాంక్రమిక వ్యాధి లేదా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించే వ్యాధి కనుక ఎవరికైనా వచ్చినట్లయితే ఆ పర్సన్ నుంచి ఇంకా ఎంతో మందికి ఆ జబ్బు స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. వాళ్ళ నుంచి వేరే వాళ్ళకి, వాళ్ళ నుంచి వేరే వాళ్ళకి. ఇట్ ఈస్ ఏ చైన్ అన్నమాట. సో అందుకని ఈ 3 పాయింట్స్, అంటే ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు మనం ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి, ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి, ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండాలి. హలో మ్యామ్, అయిపోయింది టైం. హౌ కెన్ వి ప్రివెంట్ డిసీజెస్? సో దేర్ ఆర్ 2 వేస్, జనరల్ వేస్ అండ్ స్పెసిఫిక్ వేస్. అసలు జబ్బులు రాకుండా ఉండాలంటే జనరల్ వేస్ అండ్ స్పెసిఫిక్ వేస్ ట్రీట్ చేసుకోవాలి. సో ఎయిర్ బోర్న్ మైక్రోబ్స్ గనక ఉంటాయి కాబట్టి గాల్లో, వాటి నుంచి ప్రివెన్షన్ ఏంటి అంటే మనం వాటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి బై వేరింగ్ మాస్క్ అండ్ ఆల్. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్. వాటర్ బోర్న్ డిసీజెస్ రాకుండా ఉండాలంటే వీ షుడ్ ఆల్వేస్ టేక్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్. మంచి పరిశుభ్రమైన నీటిని మాత్రమే మనం తాగాలి. నెక్స్ట్ వెక్టర్ బోర్న్, అంటే దోమల వల్ల, ఈగల వల్ల కొన్ని జబ్బులు వస్తాయి కదా. వెక్టర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండాలంటే అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ షుడ్ బి క్లీన్. సో ఈ 3 స్టెప్స్ కనుక మనం ఫాలో అయినట్లయితే మనకి చాలా వరకు డిసీజెస్ రాకుండా ప్రివెంటివ్ మెజర్ గా పనికొస్తాయి. అండ్ మ్యామ్ ఇంకెంత టైం ఉంది? మేము ఆల్రెడీ 3:30 అయిపోయింది. చూసా, ఇంకొక 2 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, అందుకే మొత్తం ఓకే మ్యామ్, ఓకే మ్యామ్. ఓకే. దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ సో మన బాడీలోకి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజం ఏం జరుగుతుంది అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఇట్ రికగ్నైజెస్ ద ఇన్ఫెక్షియస్ మైక్రోబ్. మన శరీరంలోకి ఎంటర్ అయిన మైక్రో ఆర్గానిజం ఏది అనేది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. రికగ్నైజ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ రెస్పాండ్స్ అగైనెస్ట్ ఇట్. సో దానికి రియాక్షన్ అనేది చూపిస్తుంది. అండ్ దెన్ రిమెంబర్స్ ఇట్ స్పెసిఫికల్లీ. తర్వాత యాంటీబాడీస్ ని తయారు చేసుకుంటుంది. తర్వాత ఈ యాంటీబాడీస్ ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఫైట్ చేస్తాయి, దాన్ని నాశనం చేయొచ్చు కూడా. బట్ నెక్స్ట్ టైం అగైన్ వెన్ ద మైక్రోఆర్గానిజం ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద బాడీ, ఇట్ రిమెంబర్స్. సో అది గుర్తు పెట్టుకొని మళ్ళీ వెంటనే రెడీగా ఉన్న యాంటీబాడీస్ ని ఫైట్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకే కొన్ని జబ్బులు, సపోజ్ స్మాల్ పాక్స్ ఇలాంటివి మళ్ళీ మనకి తిరిగి రాకుండా ఉండడానికి కారణము మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యొక్క గొప్పతనము. సో దిస్ ఎలిమినేట్స్ ద ఇన్ఫెక్షన్ క్విక్లీ దెన్ ద ఫస్ట్ టైం. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇమ్యునైజేషన్. సో ఆల్రెడీ మనకి ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టేటప్పుడు ఏం చేశారు అనేది మనం చూసాము. అంటే ఇలా మనకి ఎన్నో వ్యాక్సిన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. టెటనస్ వ్యాక్సిన్ ఉంది, డిప్థీరియా ఉంది, వూపింగ్ కాఫ్, మీజల్స్, అండ్ మొన్న 27 రీసెంట్ గా February 27 పల్స్ పోలియో జరిగింది. సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో వ్యాక్సిన్స్ వల్ల దెర్ ఇస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్. సో వ్యాక్సిన్స్ లో వ్యాకా అనే మాటకి అర్థం ఏంటి అంటే కౌ, వ్యాక్సినియా అంటే కౌపాక్స్. ఈ రెండింటి నుంచి కూడా వ్యాక్సినేషన్ అనే మాటను తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ హెపటైటిస్ వైరస్, జాండీస్ కారణము, దీనికి కూడా వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. హెపటైటిస్ ఏ అనే వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో ఉంది. ఆ తర్వాత పిచ్చి కుక్కలు కానీ వేరే యానిమల్స్ కానీ కలిసినప్పుడు ర్యాబిస్ వైరస్ అనేది రావచ్చు. సో కుక్కల జోలికి పోకండి. ఇఫ్ దే బైట్, అంటే మ్యాడ్ డాగ్స్ అలాంటివి ఏమన్నా ఇఫ్ దే బైట్ వీ విల్ గెట్ ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్. సో ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ వచ్చినప్పుడు కూడా, ర్యాబిస్ వైరస్ వచ్చినప్పుడు కూడా చనిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ముందుగానే ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ అనేది అందుబాటులోకి వచ్చింది. లూయి పాస్చర్ అనే ఆయన మనకి ర్యాబిస్ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సో పరిసరాలు ఎప్పుడు కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. సో టు బీ హెల్దీ యూ షుడ్ ఫాలో ఆల్ ద స్టెప్స్ హియర్. డ్రింక్ బాయిల్డ్ వాటర్, యూజ్ మస్కిటో నెట్, కీప్ యువర్ సరౌండింగ్స్ నీట్ అండ్ క్లీన్, do not leave water to stagnate, eat food when it is hot, wash hands before eating food, wash hands after toilet, do not defecate in open, use toilets only, keep food vessels covered with lids, and wash vegetables before cooking. Here are only some health tips.
సో ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అయితే కనుక ఎక్కువగా మీకు హెల్తీ హ్యాబిట్స్ అనేవి అలవాటైనట్లే. సో మీ హెల్త్ బాగుంటుందన్నమాట. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. ఏదైనా రోగం వచ్చిన తర్వాత దాని బారిన పడి బాధపడే కంటే